Good morning, dear children. In this class, we are going to learn about plant physiology. Okay, what is the plant physiology? The study of functions of plants. Different types of functions are taking place in the plants, like a photosynthesis, growth, transpiration, and flowering. So these are all the functions of plants. So the study of function of the plants is called as the plant physiology. Actually, in the plant physiology, we are going to learn about movement in plants. Plant move ஆகுமா இல்லை. The plant part or whole part or certain parts can move towards the source. Source, for example, sunlight, water, or earth. Through the source, they can move from. They move. Plant's part can move. Okay. For example, when you take the touchmat plant, when you touch the touchmat plant, the leaves will droop. Okay. அப்போ leaves droop ஆகுது இல்லையா, அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த டச் பண்ண பிறகு இது droop ஆகுதுன்னா this is the movement. Okay. This is and another one is the sunflower. Okay. Sunflower move towards the direction of sunlight. For example, they start from the east and the straight and west direction. They can move when the suns move. Okay, sun move பண்ணுறதை பொறுத்து இது மூவ் ஆகும். Generally, plants movements are classified in two types. One is the tropism and another one is the nastic movement. Okay, so first one we can learn about plant tropism. So the tropism means the unidirectional movement of a whole part or a plant. ஏதாவது ஒரு பிளான்ட் பார்ட்டு ஒரே சைடில் டுவர்ட்ஸ் லைட்டோ இல்லை டுவர்ட்ஸ் கிராவிட்டி இல்லை டச்சு இல்லை கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸு இல்லை வாட்டர் நோக்கி நகருதுன்னு சொன்னால் that is called as the tropism. Okay, so first we can learn about the phototropism. What is phototropism? A tendency of plants to grow towards source of light. For example, the plant slightly bent towards sunlight means so the plant part move towards the sunlight. Okay, that is called as the phototropism. When the plant senses lights and shoots, stems and leaves, grow towards the light source. So this type of movement is called as the positive phototropism. So plant part la shoot system, leaves and stem move towards the stimulus. That stimulus na source. Sunlight nokki nagarudna. That's why it is called as the phototropism. Okay. Next one, geotropism. Movement of plant in response to gravity. Earth soil nokki nagarudhu sonna, that is called as the geotropism. We can divide the term geo and tropism. Geo means soil or earth, tropism means movement. Okay, so see this root. Movement of plant part in response to gravity. The earth nokki pochinu sonna, that is called as the geotropism. We know that generally roots show geotropism. Okay, geotropism சொன்னால் ரூட்டு தான் அந்த எடுத்து நோக்கி நகரும். சரிங்களா? Next one, hydrotropism. Divide the term hydro plus tropism. Hydro means water, tropism means movement. So hydrotropism is a change in the growth of plant response of water. See, is a water source. Roots are here. So these roots slightly move towards the water. அப்போ roots water நோக்கி வளருது இல்லை மூவ் ஆகுது சொன்னால் that is called as the hydrotropism. And next one we can learn about thigmotropism. Thigmotropism means the response of plants towards the touch. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளைம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கிளைம்பர்ஸ்னால் ஒரு பிளான்ட் மேலே கொடியாக படறது தெரியுமா, அந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணால் அந்த நியர்பை பிளான்ட் ஊட்டி பிளான்ட் இருந்ததுன்னா அதை டச் பண்ணி அது மேலே அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு வளரும். சரியா? திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த thigmotropism. ஓகே, தென் லாஸ்ட் ஒன் chemotropism. Chemotropism is the movement of plant part response to chemical source. Chemical source சொன்னால் இப்போ மேல் pollen grains move towards the ovules of female. அப்போது இங்கே இருக்கிற மேல் பார்ட்டு இல்லை இங்கே மேல் பார்ட்டு அந்த pollen grains
இந்த ஃபீமேல் பார்ட் ஸ்டிக்மா இருக்கு இல்லையா, இது நோக்கி நகருதுன்னா இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குள்ள கெமிக்கல் அட்ராக்ஷன் தான். அப்போது த மூமெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் பார்ட் டுவர்ட்ஸ் த chemical source or by the chemical stimulus is called as the chemotropism. So this is the chemical tropism. பார்த்தீங்கன்னா இந்த pollen grains இங்கே வந்து உட்காரோம், அப்படியே மூவ் ஆகிடுவார். இங்கே ஏதோ இடத்துல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் pollen grains இங்கே வந்து உட்கார்றதுக்கு காரணம் chemical response. Okay, that is called as the chemotropism. Then and next one, this is the example. So even we keep the pot upright position, plants slightly move upward because sunlight is in the upward direction. So this is the example of phototropism. And next one we can learn about Nastic movement. Plant movement can be non-directional. இப்போ என்ன பண்ணோம், சன் இருந்துச்சு, சன்னை நோக்கி வளர்றதால we can say phototropism. But certain movement not towards the stimulus, அதாவது சோர்ஸை நோக்கி இல்லாமல் சோர்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாவோ இல்லை சோர்ஸ் வந்தால் தான் மூவ் ஆகுதோ அப்படி ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும். தட் டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் த நான் டைரக்ஷனல் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டிமுலஸ், தட் இஸ் கால்ட் நாஸ்டிக் மூமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் பார்ட்ஸ், லீவ்ஸ் அண்ட் லீவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் டு டச், லைட், டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி சேஞ்சஸ், டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி பை ஓப்பனிங், க்ளோசிங், ஃபோல்டிங் அண்ட் பர்ஸ்டிங். அப்போது ஏதோ ஒரு க்ளோஸ் ஆகிறதோ ஓப்பன் ஆகிறதோ இது மூலமாக நடக்கும். எப்படின்னா டெம்பரேச்சர் மாறுச்சுன்னா இல்லை ஹியூமிடிட்டி இந்த மாதிரி கண்டிஷனில். சரியா, திஸ் இஸ் த நாஸ்டிக் மூமெண்ட். ஸோ த டைப்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபோட்டோநாஸ்டி, நிக்டிநாஸ்டி, thigmonaஸ்டி, தெர்மோநாஸ்டி, காம்ப்ளெக்ஸ் நாஸ்டி. ஸோ we are going to learn only about the photonaஸ்டி, thigmonaஸ்டி and thermonaஸ்டி. Okay, first one photonaஸ்டி. Photonaஸ்ty is the movement of parts of plant in response to light source, but the direction of the stimulus does not determine the direction of the movement of the plants. அதாவது என்ன பண்ணால் சன்லைட் இருந்தால் மட்டும்தான் இது ஓப்பன் ஆகும், இல்லைனா க்ளோஸ் ஆகிடும். ஓகே, திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த லைட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த photonaஸ்ty. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள், photonaஸ்ty example for the Taraxum officinale bloom in the night, close in the daytime. அப்போ சன்லைட் இருந்தால் அது க்ளோஸ் ஆகிடும், சன்லைட் இல்லாதப்போ அது ப்ளூம் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் thigmonaஸ்ty or is also called as seismonaஸ்ty. It is a nastic movement that is caused by stimulus of touch. For example, when you touch the mimosa pudica, mimosa pudicaன்றது என்ன தெரியுமா, டச் பிளாட் பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா, அவன் தொட்ட உடனே இது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும், ட்ரூப் ஆகும். ஓகே, திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மூமெண்ட் டியூ டு டச்சிங் இஸ் கால்ட் அஸ் த thigmonaஸ்ty. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் த seismonaஸ்ty. அப்போ என்ன பண்ணோம், டச் பண்ணால் நம்ம கையை நோக்கி வளராமல் அது லீவ்ஸை ட்ரூப் பண்ணிக்கும், மூடிக்கும். அப்போ மூடும்போது அது டச் பண்ணால் மட்டும் தான் மூடுது. தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த thigmonaஸ்ty. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் seismonaஸ்ty. Next one, thermonaஸ்ty. We can divide the term into equal of as thermo plus nasty. Thermo means temperature, nastic means movement. It is a nastic movement that is caused by temperature stimulus. For example, tulip flower will bloom if suddenly the temperature increasement. When the temperature increase ஆச்சுன்னா tulip flower open ஆகும், bloom ஆகும். temperature கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இது ஓப்பன் ஆகாது. Okay, it is the thermonastic movement. Then next one, the difference between tropic and nastic movement. First one, tropic movements. Tropic movement is the unidirectional response to stimulus. Sunlight இருந்தால் அதை நோக்கி நகரும், அதை மட்டும் நோக்கி தான் நகரும். Nastic movement is the non-directional response to stimulus. Okay, அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக சோர்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக மூவ் ஆகுது. இது டுவர்ட்ஸ் த சோர்ஸு, இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் தட் சோர்ஸ். ட்ராபிக் மூமெண்ட் க்ரோத் டிபெண்ட் மூமெண்ட். அப்போ பிளான்ட் வளர சன்லைட் நோக்கி ஆகுறதுனா அது க்ரோத்தை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது. பட் ஃப்ளவர் ஓப்பன் ஆகிறது க்ளோஸ் ஆகுதுன்றது நாட் டிபெண்ட் ஆன் க்ரோத். ஓகே, நைட் டைமில் ஓப்பன் ஆகும், டே டைமில் க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா அது டெய்லி நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ். ஸோ தட் இஸ் நாட் அ க்ரோத் டிபெண்ட் மூமெண்ட், இட் இஸ் அ க்ரோத் இண்டிபெண்ட் மூமெண்ட். தேர்ட் ஒன், ட்ராபிக் மூமெண்ட் மோர் ஆர் லெஸ் பெர்மனன்ட் அண்ட் இர்ரிவர்சிபிள். இது மோர் ஆர் லெஸ் பெர்மனண்ட்டாக இருக்கும், பட் இர்ரிவர்சிபிள், திரும்ப நடக்காது. இது டெம்ப்ரவரி ரிவர்சிபிள். நான் சொன்னேன் இல்லையா, நைட் டைம் ஆனால் பூ ப்ளூம் ஆகும், டே டைமில்
க்ளோஸ் ஆகும்னா மறுபடியும் நைட் வரும்போது இதுவாகும். அப்போ ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் இஸ் டெம்பரரி. தென் ட்ராபிக் மூமெண்ட் ஃபவுண்ட் இன் ஆல் பார்ட்ஸ், ஆல் பிளான்ட்ஸு, பட் nastic movement certain plants present only in the few plants. Tropic movement, it's slow action, it is the immediate action. Okay, these are all the difference between tropic and nastic movement. Thank you for watching.